So this is a dry fasting group, but we are also learning something new called autonomy. Okay, dies ist eine Trockenfastengruppe, aber wir lernen auch etwas Neues, was sich Autonomie nennt. Okay? And yeah, and we have realized that these things are related. Fasting, dry fast means no drinking, no eating. Sometimes no touch with the water. That's hard dry fast. No touch, no contact with the water. Und wir verstehen, dass diese Dinge verwandt sind. Trockenfasten bedeutet, man trinkt nichts und man isst nichts. Und in einer harten Trockenfast vermeidet man sogar Hautkontakt mit Wasser. And this is done for a number of days, like for curing some diseases. It's very popular in Russia. It's very popular in Russia, and also in other traditions around the world. In India, in Israel, they call it Yom Kippur. They do it during a time called Yom Kippur. Und Trockenfasten wird benutzt, um Krankheiten zu heilen. Es ist sehr beliebt in Russland, aber auch in anderen Traditionen. Es gibt es in Indien und in Israel. In Israel wird während Yom Kippur trocken gefastet. Now it has been developed in Russia because with research and with practice to a point where now it is being used to cure diseases, especially a 9-day dry fast throughout, straight in a row. No stopping, no breaks, just going day and night for 9 days or 11 days. This cures so many diseases. I'll give the list in a moment. In Russland wurde die Trockenfast weit entwickelt und dort wird zurzeit 9 bis 11 Tage trocken gefastet. Und wenn man 9 bis 11 Tage trocken fastet, dann heilt es so viele Krankheiten. Ich liste gleich welche auf. We have respiratory issues, e.g. example is an asthmatic person. Asthma with 9 days disappears so long as it's done properly, so long as the dry fast is done the right way. Zum Beispiel kann man Atemwegerkrankungen heilen, zum Beispiel Asthma. Wenn die Trockenfast richtig gemacht wird, heilt eine Trockenfast nach 9 Tagen Asthma. Even this common flu, the cold, this one they just disappear. About 48 hours in a dry fast, they leave you. Auch die gewöhnliche Grippe, die Erkältung, Grippe, nach 48 Stunden Trockenfast geht sie weg. Then the issues of autoimmune diseases, the one that we are saying in the normal world, we don't have the medications, we can only maintain them, we don't have the cure. Like arthritis, this one's they get well with the 9-day dry fast if done properly again, with also massage, some medical practices, there's some other traditional things that are done, like those massages, cupping, there are other things we are going to let you people know. Auch Autoimmunkrankheiten, wo wir hier keine Heilung haben, auch diese Krankheiten können mit Trockenfasten behoben werden. Zum Beispiel Arthritis. Nach 9 Tagen verbessert es sich oder wird geheilt, wenn die Trockenfast richtig gemacht wird. Und sie wird auch in Zusammenhang mit Massagen verabreicht. Now, because the list is like endless, we have so many things. We will be talking about them every now and then because of this connection. We are going to, as long as we have time, we are going to be telling you. But I want us to now focus on something else called autonomy. Die Liste ist sehr lang an Krankheiten, die man heilen kann mit dem Trockenfasten. Und wir werden auch wieder auf dieses Thema zurückgreifen.
Aber jetzt, in diesem Moment, möchte ich, dass wir uns auf Autonomie fokussieren. Yeah, but before you do, if you feel you're interested, you want to cure your disease and you want to get help, we can help you connect with Dr. Fenelov in Russia. We can assist you. You'll get my contact down here and see how we can assist you. But now autonomy is like a developed, something that has developed from what we call pranic living. If you know anything about prana or living by air or something, that's where autonomy comes from. Und wenn du Interesse hast, dann kontaktiere mich. Also wenn du Interesse hast, eine Krankheit zu heilen durch das Trockenfasten. Wir haben hier viel Info auf diesem Kanal. Kontaktiere mich einfach und dann können wir dich mit Dr. Filonov in Verbindung bringen. Aber wenn du an Autonomie interessiert bist, dann solltest du wissen, es geht hier um etwas, was wir den pranischen Lebensweg nennen. With autonomy, we are living now a lifestyle, but it's not developed from dry fast, but now living it like living like that, like just living your life without eating, without drinking, and the list is endless. Sometimes some people don't sleep. What else do we have? Some people deprive themselves of money. Don't want to touch money. But the idea is no eating, no drinking. Then you add the other things, just living your lifestyle, living without eating, without drinking. Bei Autonomie geht es um einen Lifestyle, um einen Lebensweg. Und die Leute, die Autonomie praktizieren, die essen nicht und sie trinken nicht. Aber als ihren Lifestyle. Sie essen und trinken überhaupt nicht. Und es gibt andere Leute, die auch auf Schlaf verzichten oder sogar auf Geld. So we are introducing you to this autonomy. It's something new even in Russia. They started a group started about 4 years ago. But we have realized that there are so many people who have been living like this, even in other countries like India. The only thing is that what you include, what you add, the components that you put into the autonomy is what now makes it unique to yourself. If you like to deprive sleep, you stop sleeping. If you like to stop handling money, you just stop handling money. There are other things you add, but the idea is it's really coming from the way I was saying, pranic living, where you live without food, just eating, breathing air and the sun and what. With autonomy, you don't even believe in breathing air or sun or what. You just live, you are self-sufficient. You have all the things in you. You don't need anything from outside. That is now the idea with autonomy. Also die Autonomie ist eine sehr neue Bewegung. Die Gruppe hat in Russland vor ungefähr 4 Jahren angefangen. Aber es gibt auch, so etwas gibt es auch zum Beispiel in Indien. Was an Autonomie ganz besonders ist, ist, dass es individuell ist. Wie schon gesagt, die Leute, die es praktizieren, essen nicht und trinken nicht. Aber es gibt auch welche, die auf den Schlaf und auf das Geld ausgeben verzichten. And people are using this to heal their diseases. They're using this to get to where they want to be in life. Like now, the video we want to continue translating for you here. This lady had chronic asthma, and she got well because she actually did a dry fast for some time, got well, and again the disease came back. So she had just to stop totally eating and drinking, and this disease left for good. We'll be translating that video, continuing the part 2 of it today. Gleich machen wir mit der Geschichte von Svetlana weiter, Part Nummer 2. Und bei Svetlana war es so, sie hat zur Autonomie gefunden und ihr Leben hat sich zu etwas Neuem geöffnet. Sie hatte chronisches Asthma, das sie durch die Trockenfast behoben hatte. Dann kam ihr Asthma zurück und sie ist wieder zurück zum Fasten gekommen und diesmal auf dem autonomischen Weg. Gleich machen wir weiter.
Yeah, we are sharing in just a moment. Now we are going to allow you people, if you want to have, if you have questions or you want to, because Svetlana works this way, she does what we call seminars or retreats. So we can get people from Germany. We organize for you a retreat for autonomous living. For if you are interested to ask questions, you want to know more about this, there will be a retreat maybe where we just have a translator from German. We have Svetlana, and maybe somebody, if we need the English, a person speaking English. But if you can get a person can directly translate from Russian to German, that will be okay. If we don't have that, we are going to have Clement here helping us with translating from from where? From English to German. Exactly. Yes. So yeah, and the other thing is on dry fast for medical reasons. If you want to cure, we are not. I'm not taking you to autonomy fast. Taking you through Dr. Finelov teachings and also read doctor's consultation. Then you'll know what to do. Then we'll be good to go. So we can be able to share. Yeah, thank you. Für diejenigen, die hier das Video heute schauen, ihr solltet wissen, dass Svetlana teilt ihr Wissen gerne und sie arbeitet in Retreats. Sie macht Intensivseminare. Und wenn ihr Interesse habt, ein Seminar mit Svetlana, an einem Seminar teilzunehmen mit Svetlana, dann müsst ihr das mir nur sagen. Und dann schauen wir, ob wir einen Übersetzer organisieren können, vom Russischen ins Deutsche. Und wenn nicht, dann machen wir es so, dass wir vom Russischen ins Englische und dann ins Deutsche übersetzen. Also bei Interesse meldet euch bitte. Und falls ihr Interesse habt an dem Trockenfasten, um Krankheiten zu heilen, dann arbeiten wir hier mit Dr. Filonov. Also meldet euch bitte in jedem Fall. Wow. So Clemens, we can share now. Share the video. Yeah, we continue with the translation. Wonderful. Thank you. Thank you. This is the way to do it. Thank you. Delivered during the time she was yes. doing this No, without food. It was her first trimester. During all when the brain is develops during the mental development of the child. So it was the first trimester of the pregnancy. The baby actually born, as she mentioned, with a lot of ability and skills that a normal kid doesn't have, as I was translating her earlier. You can say them again. Just list those abilities again. Wie schon gesagt, es war das erste Trimester, in welchem Svetlana trocken gefastet hatte. Das erste Trimester, in dem sich das Hirn vom Baby entwickelt. Und das Baby hatte spezielle Gaben, als es auf die Welt kam. Okay, sag uns noch mal bitte, was waren die Gaben von dem Baby? Yeah. So the baby, like the baby got even like smarter than a regular. She has 3 kids. So yes. that the baby that was born, the one that was going through 3 months of her self-sufficiency lifestyle with no food and no water, the baby born with a very unique ability where the baby still remembers the time, and some things comes up when the baby was in her womb. So the baby has a memory, very sharp memory. The baby has 2 sides of the brain of the baby, her boy, child. They are uniquely work together in and equally, where most of the people have the left side of the brain more advanced over the other. So her child that she was going through a dry fast during the pregnancy has unique ability where both side of her brain, his brain works uniquely equal and advanced. Okay, noch einmal. Das Baby, also Svetlana hat 3 Kinder. Und das Kind, was sie in der Trockenfasten-Schwangerschaft zur Welt gebracht hatte, hat eine unglaubliche
Erinnerungsgabe. Es kann sich zum Beispiel an Phänomene erinnern, die passiert sind, als es noch in Svetlanas Bauch war, während der Schwangerschaft und auch an genaue Details von der frühen Zeit der Geburt, nach der Geburt. Außerdem sind die linke und die rechte Hirnhälfte von diesem Kind, diesem Sohn von Svetlana, perfekt synchronisiert. Bei meisten Kindern ist es so, dass die linke Hirnhälfte weiterentwickelt ist als die rechte. Jedoch bei diesem Kind sind die Hirnhälften synchron. And that is the reason the baby can do anything with right hand, with left hand, and with both together. Is all Und deshalb kann ihr Kind alles mit der linken Hand, mit der rechten Hand und sogar auch gleichzeitig mit links und rechts kann es alles perfekt koordiniert machen. round. The child is all Yes, round. all round. That's what she's saying. First 3 months of pregnancy, no First food, 3 no months nothing. of no food, no nothing. Thank you. Now we go to the next thing. Yeah. Counting the days now that she's totally without food, without water. I'm thinking they're about 88 or 89. I don't know if she's counting. If you She's somebody can not, help. she gave up counting. Okay, also das Kind ist ein Allrounder, links und rechts. Okay. Und es waren die ersten 3 Monate kein Wasser, nichts getrunken, nichts gegessen. Ganz genau. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie viele Tage ist es jetzt, zu diesem Zeitpunkt vom Video her, wo Svetlana das letzte Mal getrunken und gegessen hat? Just mentioned that I didn't translate and do apologize, because it's like she's like, it became pointless to me, because it's not like a marathon to count how many days. Oh, I got another day. So it's she just want to live her lifestyle without counting. So it's like a one long day for her, because she doesn't sleep most of the time like we do. Für Svetlana ist es so, sie zählt die Tage nicht. Denn darum geht es ihr nicht. Svetlana geht es hier um einen Lifestyle, um ihren persönlichen Lebensweg. Wenn sie die Tage zählen würde, dann wäre es so wie ein Marathon. Und das ist es nicht für sie. Okay. Another thing, family issues. She's married, right? Свет, вопрос такой. Okay, und noch was. Zur Familie. Svetlana, ist sie verheiratet? А как насчет семьи? Вот как твоя семья относится и какая обстановка в семье? Замужем ли ты? Ну, просим прощения за такие персональные вопросы, просто беспокоит, потому что все мы семейные, и хочется знать, как вот ты отрабатываешь это все. Ну, изначально, когда у меня все это началось, новой, поэтому, когда в другой край была стадия семьи, это With a family where she, семьи, это длилось в течение 2 лет. yeah. So there was some complications with the family where she, as one who was going through all this transition, was not matured enough to express her view and new lifestyle to her family. She wasn't ready and wasn't growing that much internally, mentally, to openly and maturely approach this new lifestyle. So her and her husband got divorced in 2020, and she left the town where she used to live and moved from north to south, completely changing her life. Okay, in Svetlanas Familie gab es Schwierigkeiten während dieser Wandlung in ihrem Lebensweg. Denn Svetlana war noch nicht reif genug zu diesem Zeitpunkt, um offen mit ihrer Entscheidung umzugehen, nichts zu essen und nichts zu trinken, um ihren neuen Lebensweg offen mit ihrer Familie zu kommunizieren. Damals war sie mental
noch nicht bereit dazu. Und deshalb hat sich Svetlana geschieden und sie ist aus dem Norden in den Süden gezogen. Okay. Mhm. Yeah, the reason for asking this, I got you. I was really wondering because when you are doing dry fast, no sex. You get that? So that is the reason why I was asking this. If you are now staying almost 90 days, this is to 89 days without food, without hotel, you really have sex? Really? That's exactly what I wanted. Okay, ich musste einfach fragen, denn wenn man trocken fastet, dann gibt es kein Verlangen für Sex. Und wenn man jetzt 90 Tage lang nichts isst und nichts trinkt, hat man dann noch Verlangen nach Sex? Ich musste fragen. Света, знаешь, какой вопрос еще? Вот у нас такое убеждение в этой группе, что во время сухих дней очень сложно физически иметь какую-то активность с партнером. Вот как вот насчет этого? Состояние на сухом голоде и чему-то получается в 60 километров. Saying, do not... 60 километров. Wow. So, Fredrick, to answer your questions, Svetlana is saying, do not mix together dry fasting and the self-sufficient lifestyle. It's totally two separate things. During the dry fasting, people do not have any physical, they don't have, they're exhausted. They exhaust their, I'm sorry. Yeah, they exhaust their body because of detoxification process and all that processes that take place. But during a lifestyle where you clear out all your toxins, your mental stability is different. Your mental approach is different. So you start to accumulate a lot of energy. And so energy creates more energy. So she's saying that she is so active without anything, self-sufficient, creating a lot of energy, where she has even her bracelet, which is calculate how much her activity been done for the day. She's like, I am so active that I am able to do over 60,000 kilometers a day driving my bike. Okay, Fredrick, hier muss man eine klare Unterscheidung machen zwischen dem Trockenfasten und dem selbstversorgenden Lebensweg. Es ist nämlich so, während dem Trockenfasten erschöpft man den Körper wegen dem Entgiftungsprozess, der stattfindet. Und dann ist man auch weniger aktiv und hat keine Lust. Beim selbstversorgenden, autonomischen Lebensweg hat man eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere mentale Einstellung zu dem, was man tut. Und dadurch bekommt man enorme Energie durch den Verzicht vom Trinken und vom Essen. Und bei Svetlana ist es so, sie ist eine unglaublich aktive Person. Sie läuft jeden Tag etliche Kilometer und fährt etliche Kilometer mit dem Fahrrad. Also sie ist unglaublich aktiv. Now, can we get the clear difference? Because now she knows what dry fast is, she knows what self-sufficient life is. What is the clear difference between these two? Because me, I thought you are just getting into dry fast, then it turns to be a self-sufficient lifestyle. Exactly. Okay. Können wir nochmal den ganz klaren Unterschied erfahren? Also Svetlana weiß, was Trockenfasten ist und sie weiß, was der selbstversorgende, autonome Lebensweg ist. Können wir noch einmal ganz klar den Unterschied von Svetlana hören?
А вот интересно, это кажется, в сухом голодании еды и без дня. А если ты видишь, что поглощать хочется есть, back to it. She's saying that dry fasting, the way we do it, we always go for a certain amount of days, and that's where we limit ourselves. And over the third day of dry fasting, we already create a menu, what we're gonna have when we come out, right? So where the self-sufficient lifestyle is a mental approach where there is no limitations. So once you got on, you've got you open up completely different view on everything that happened around us and around you and to you, where there is so much more you start to notice. And besides yourself and your interest and interruption with what I'm gonna eat and what I'm not gonna eat, there is another life that opens up, and you see things different in different perspective that you never see when you eat. So when you limit yourself with the days for how long you're gonna be dry fasting, you're never gonna see and experience what you would see in when you are on self-sufficient lifestyle. So that's the difference. And another thing, why she doesn't want to go back to food, because she does not want to lose the sense of that uniqueness, that something higher, something more, the value that this self-sufficient lifestyle brings that you don't see when you on a regular dry fasting or lifestyle. Okay, es ist so, Trockenfasten ist eine Maßnahme. Autonomie ist ein Lebensweg. Wenn man trocken fastet, dann denkt man nach dem 3. Tag schon, wenn ich diese Fast breche, was werde ich dann essen? Man überlegt sich schon im Kopf ein Menü. Und bei der Autonomie ist es so, dass man Essen und Trinken aufgibt, ohne zu planen, zum Essen und Trinken zurückzukommen. Und wenn man dies tut, dann öffnen sich Dinge in einem, die man davor gar nicht kannte. Ein ganz neues Dasein, ein ganz neues Lebensgefühl, eine neue Freiheit öffnet sich, eine neue Perspektive fürs Leben. Man lässt Limitationen hinter sich. Und deshalb möchte Svetlana auch nicht wieder zum Essen und Trinken zurückkehren, denn sie möchte nicht diese neue Perspektive, diese Einsichten, diese Energie möchte sie nicht missen. Now it means it's Даже more of сказала бы men. маленькую ремарочку, что сухое голодание это для тела, для Dry fasting is for your body, is to heal your body and sicknesses and health issues, where the self-sufficient lifestyle is for your soul and for your mental stability, for completely different life. Das Trockenfasten ist eine Maßnahme, um den Körper zu heilen. Die Autonomie jedoch ist ein Lebensweg, um den Geist und die Psyche zu heilen und diese zu öffnen. Fredrick, you wanted to ask It means it is more of mental. It's not something that happens in the body. It's something that is set. The way somebody thinks, the way that's all we are talking about here. Then you just change. You know you have gotten to, you have accepted self-sufficient life. You are not going to eat. So you're not planning, I'm going to, when I break, there's nothing like break. You have gotten into a lifestyle. Okay, also der Unterschied ist einer von der mentalen Einstellung her. Das heißt, bei der Autonomie denkt man gar nicht daran, die Fast aufzuhören, die Fast zu brechen und wieder zu essen und zu trinken, sondern man gibt es auf. There is no frame. But now, what does at what point do you transition? Your body transitions totally, and now you become that self-sufficient. At what, maybe days or maybe what? You just start to eat. You start to stop to eat.
And then you reach a point where now there's no going back, the way she's saying. At what point the body totally gets adjusted? This one time somebody was telling us 21 days, then the body resets. Is it, what is her experience? What does she say about that? Okay. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem der Körper sich umstellt auf einen selbstversorgenden Modus? Man fastet und wo ist der Zeitpunkt, oder gibt es diesen Zeitpunkt überhaupt, an dem der Körper sich komplett umstellt und komplett darauf eingestellt ist, dass er kein Trinken und Essen braucht? Света, такой вопрос. А вот когда ты поняла, когда возможно вот это осознание, что ты не хочешь возвращаться, уже попробовав вот это вот ощущение, которое приносит автономия? Когда это происходит у тебя, когда произошло? Там на 20-й день или там на... Этого задолго дней. И вот это вот в сухих днях, когда очищается тело и сознание, есть что-то для обычного человека сказочное. So, well, this is more like, this is interesting. So Svetlana is explaining her own experience to your question, Fredrick, when this happened, right? So it does not connect to any date that she's on a self-sufficient lifestyle. That happened to her way before she got to her current lifestyle. It happened during her doing long dry fasting days, or the cascade days. And how it happened, one night, it was the first time that she experienced something really, really deep on different level. One night, she's saying she went to the room. It was night. The kids were sleeping. She went into the room. It was dark. She didn't turn on the light. She laid down on her bed, and she felt like that night, that blackness of the night, it was so welcoming. It was like hugging her. So she laid and she felt herself different. She felt like her blood going through her veins. She felt how it goes through her veins. She could feel and herself different. She experienced something really unique that no other day when we eat or do anything we feel. So she experienced that there is something more to life that we can't see during normal lifestyle, and that pushed her to go to that current lifestyle where she gave up food and water. Hier möchte Svetlana eine persönliche Erfahrung erzählen, bei der es um deine Frage geht, Fredrick. Bei Svetlana war es so, sie hatte diese Umstellung schon während dem Intervallfasten gespürt, wo sie einige Tage gegessen hat und dann wieder einige Tage nichts gegessen und getrunken. Und es war so, an einem Abend, ihre Kinder lagen schon im Bett und schliefen schon. Als sie sich hingelegt hat, um auch zu schlafen, hatte sie eine ganz, ganz neue Erfahrung. Sowas kannte sie nicht. Der Raum war dunkel und sie fühlte sich wohl. Sie fühlte sich, als ob die Dunkelheit sie umarmen würde. Sie fühlte sich ganz geborgen. Und sie spürte, wie ihr Blut durch ihre Adern fließt. So ein Gefühl hat sie noch nie gespürt. Das eigentliche Blut fühlte sie auf einmal durch die feinsten Adern fließen. Und so etwas, sie verstand in dem Moment, dass man so eine Erfahrung nicht macht, wenn man noch isst und trinkt. Und sie fand diese Erfahrung so spannend, dass sie sich an diesem Abend den Entschluss fasste,
dass sie das Essen und Trinken komplett aufgeben möchte. Denn sie wollte mehr erfahren. I wanted also some clarification. 2 more questions from me. There are so many questions Yeah. coming in. People want to ask. 2 more questions. I open for everybody to ask. This one, does she have any skills of turning herself totally to that self-sufficient lifestyle? Like some people say, talk about way of breathing, sun gazing, things like grounding. Is there a way to help you, or some tools to help you change to self-sufficient lifestyle? Exactly. To help. Okay, es kommen so viele Fragen hier in den Chat, aber ich habe noch 2 ganz wichtige Fragen. Erstmal, hat Svetlana bestimmte Werkzeuge, bestimmte Tools und Skills, eine Methode vielleicht, um die Umstellung zu machen in den Selbstversorgermodus? Manche Leute sprechen vom Sun-Gazing, vom Sonnenbeobachten. Andere sprechen von Atemübungen, Pranayama. Andere wiederum sprechen vom Erden. Wie schafft man es, die Umstellung zum selbstversorgenden Modus? Person to go to that. Yeah, things like the ones I've just listed. There, about 3 of them. Does she practice even those things? So, Sveta, Übt Svetlana noch irgendwelche anderen Übungen, die ihr geholfen haben, diese Umstellung zu machen? такой вопрос, чтобы как-то Такой обычный когда тяжело стоит, в течение сделать, то черный спицы не может вес, то прекращает, that helps her. Не потребуется в течение еще как минимум суток. So, to your question, Fredrick, on keys that helps her to go through the transitional stage from dry fasting into a total self-sufficient life, she has recommendations for people, because a lot of people experiencing the exhaustion, they're exhausted and energy is on a low level. To help with the energy and to bring the energy up, she used to use, when she was going through it, 2 things. The cloves of lilac. Does anybody know lilac? It's the tree with the purple flowers, the little flowers on it. So the cloves, dry cloves of this lilac, one of that clove she put under her tongue and goes on with the day sucking on that thing, and it gives back a lot of energy and clears out all the white problems that people have during dry fasting, where there is a lot candida, covers the teeth and the tongue, and it's very hard to go on with dry days during the dry days when you have all this problems in your mouth. So that gloves of lilac clears out the mouth and brings. Also was Svetlana selber geholfen hatte, als sie sich erschöpft gefühlt hatte während ihrer Umstellung. Es ist nämlich so, dass viele Leute fühlen sich erschöpft und fühlen, dass sie wenig Energie haben, während sie trockenfasten und während sie zur Autonomie hinarbeiten. Ein Ding, was ihr geholfen hat, war Nelken. Sie hatte eine Nelke unter die Zunge gelegt. Und die Nelke hilft gegen Candida-Ausbruch, gegen diese Trockenhaut und den Belag auf der Zunge, gegen den weißen Belag. The energy level up. If somebody can't stand that particular clove because it has a certain taste to it and it's numb the inside of the mouth, they can use salt, the grain of salt, and the salt always should be the Himalayan, she's saying, or the black salt, organic salt.
she would use 1 grain of that salt that she would put under her tongue, and over a couple, like sometimes it will dissolve, and she would feel the energy level goes up within an hour. Außerdem ist es sehr stimulierend und energetisierend, diese Nelke. Falls jemand Nelke nicht ertragen kann und die Taubheit nicht ertragen kann, die im Mund passiert, dann empfiehlt sie, einen Salzkristall zu nehmen, und zwar Biosalz, entweder Himalaya-Salz oder schwarzes Salz, einen Kristall unter die Zunge legen, und innerhalb von 1 Stunde fühlt man sich energetisiert. So, and that was helping her through transitional stage from dry days into total self-sufficient days, and that's her recommendation as a like tools. Und das war ein Schlüssel, der ihr persönlich geholfen hat, von Trockenfastentagen zum totalen Selbstversorgermodus umzustellen. So maybe that plant you have talked about, she might bring for us with it, or we will get the exact thing we're talking about. That plant, the first thing you talked about, salt, we have understood. I will send this later on. I'll show what it is. I'm sure Thank you. I see it in the grocery Thank store you. a lot. Yeah. Now, my last question to her, then the group asks, I will ask that after the group members have asked questions. Yeah. With this lifestyle, Mm-hmm. What about her faith, spiritual issues? Mm-hmm. Does she pray? Does she have any spiritual abilities or spiritual gifts? Mm-hmm. Does she pray for people, or she trains only people to do the safe lifestyle, or something like that? Yeah, exactly. Okay, noch eine letzte Frage von mir, dann öffnen wir die Fragen von der Gruppe. Wie sieht es mit Svetlanas Glauben aus, mit ihrer Spiritualität? Betet sie? Hat sie spezielle geistige Gaben? Света, спасибо большое за твои рекомендации. Вот такой еще вопрос. Кстати, хотела спросить. На следующей She can come up back. На следующей неделе можно будет повторить. Благодарю большое, спасибо. Fredrick, just to FYI, we do have like 10 more minutes, but then she can come up back to us and do another meeting together sometimes next week. But answering your questions, let me ask first. Sveta, значит... Okay, nur für deine Info, Fredrick. Svetlana hat nur noch 10 Minuten mit uns hier. Dann muss sie gehen. Sie kann zu einem anderen Zeitpunkt zurückkommen. Okay, jetzt zu deiner Frage. Вопрос, который как это часть, кроме... На жить из любви, который человек, ну, то есть из него, себя через... During the она исчезает. Very nice. So, Fredrick, it's a very nice point where Sveta is saying that during the self-sufficient lifestyle, when you are on that path, you experience totally different approach in life. You see things different, where she is actually, let's start from the beginning. I do apologize. She believes in God, but she is spiritual, but not that she would be crazy over it and go overboard. So she does believe that there is a spirit and all that side. And actually, this self-sufficient lifestyle opened up something else, where people on that path see people different. So everything becomes or coming out with a laugh through the heart. Like she's saying, I see now people, I see in people me, and I see in them me, and everywhere I see myself through the other people, and I cannot even hurt anybody because it's coming back to me. It's me. So if somebody comes with an issue or a concern, she see the issue without person saying it. She started to see it through sensing it, and she bring that issue up, and
she's saying there was no experience that she wasn't able to bring up exactly what is concern person is bothered with or have problem with. Person can see exactly the issue, and she can see and sense what exactly the person has. So that. Okay, also zuerst mal, Svetlana glaubt an Gott. Sie ist spirituell, aber nicht auf einer fanatischen Art und Weise. Der autonomische Lebensweg, der öffnet etwas Neues in einem. Bei Svetlana ist es so, seit sie auf diesem Lebensweg ist, hat sie eine ganz veränderte Wahrnehmung von ihren Mitmenschen. Es ist so, sie sieht sich selbst in ihren Mitmenschen und sie sieht ihre Mitmenschen in sich selbst. Und zwar so stark, dass sie fühlt, dass sie niemandem Schaden zufügen kann. Sie kann niemandem wehtun, denn wenn sie das tun würde, dann würde sie sich selbst wehtun und sich selbst Schmerzen zufügen. Wenn Svetlana sich mit Leuten trifft und mit Leuten in Kontakt ist, dann sieht sie sofort, sie spürt, was es ist, was diese Person plagt, welchen Schmerz diese Person verspürt. Und sie spürt es innerlich und sie kann es, und die andere Person kann es dann zum Ausdruck bringen. Ability as a benefit of the self-sufficient life that this life gives her. So now she was able to help every single one who comes forward asking for help. And in addition to it, as she mentioned, everything comes from the heart and with love. Everything around her became love. Das ist diese Gabe, hat Svetlana durch den autonomischen Lebensweg bekommen. Und jede einzelne Person, die zu Svetlana kommt und die Hilfe braucht, jeder Person wird geholfen. Und es passiert alles aus Liebe, alles aus einer Öffnung vom Herzen. Svetlana erfährt alles in ihrem Leben als Liebe. Und das ist das Geschenk, das sie durch den autonomischen Lebensweg erfährt. Fredrick, I can hear you. Just saying wow. I'm just saying wow. Now, yes, so because of time, there's 5 more minutes left, and wow. Mind blowing. This one is another level. What? Okay, some people have questions. Can we ask these questions? Wow. Ich bin ganz außer mir. Ich kann es gar nicht fassen. Dieses Meeting ist was ganz Besonderes. Ich bin ganz außer mir. Okay, noch ein paar Fragen. Wir haben nur noch 5 Minuten. Let's see, we have some questions. How do we find out about her retreats website? So Svetlana does retreats, retreats online as well as I know, but I know as of right now it's in Russia. I can ask Svetlana. Вопрос. Вот тут спрашивают, как можно онлайн для... Я пока об этом не знаю. And so I see the question in the chat. How do we find out about her retreats? I'm sorry about my language. Website. And so she does it separately. She has, I know, the page on Telegram. It's for the participants only. And we can plan, she's saying, we can plan something and make things happen. If there is somebody would want to experience something like that, we can work things out, but it's not at this point of time anyway. I see another questions where we have a little bit time, Fredrick, if you don't mind. What about kids? Kids take a lot of energy, and do you... Okay, hier eine Frage. Wie können wir von den Seminaren von Svetlana mehr erfahren? Gibt es da eine Website?
Nein, diese Seminare werden eigenständig organisiert. Wenn jemand Interesse hat, dann können wir hier ein Seminar mit Svetlana zusammen organisieren. Kein Problem. You cook for them. Света, последний, наверное, один из Okay, noch eine Frage. Svetlana, deine Kinder, kochst du für sie? последних вопросов. Знают о питании, что это не заставляет знание будет. The cooking. So her kids actually, she does cook sometimes. It would be something raw for kids, the veggies or some sort of fruit salad. But she does not stresses that you need to kids that they need to eat certain things or live certain way. They are very independent in this way, and they can choose what they want to eat, and she does not push them to do anything. In regards to when they get sick, it's like a law in her house. Everybody knows that once they got sick, kids eventually get sick, they go completely dry at fasting. They go completely right away to a dry fasting, and it eliminate all the possible things that might, all For how long? complications. For how long? Svetlana kocht für ihre Kinder und normalerweise ist es etwas Rohes, ein Fruchtsalat zum Beispiel. Jedoch sind ihre Kinder sehr eigenständig. Sie können selbst entscheiden, wie sie essen möchten und was sie essen möchten. Da übt sie gar keinen Druck auf ihre Kinder aus. Aber es gibt etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz in ihrem Haushalt. Und zwar, wenn eins ihrer Kinder erkrankt, wie man weiß, Kinder erkranken von Zeit zu Zeit, dann wird trocken gefastet. Und dann gesunden ihre Kinder wieder. Okay, wie lange fasten ihre Kinder trocken? Kids go for fast. Ага, Света. Ну, младший, а младший Сколько старшему? 24 младший, да. Actually, as a regular, the kids, if they get sick, the oldest one always goes for, actually, as a regular practice, they do 16 hours dry, go dry without food daily. But if they're sick, the older child, which is who is 13 years old, he does 24 hours dry fast, and then he eats, and then another 24 if there is a necessary indications. The younger child, who is 8 years old, he goes, if he is sick, he does 20 hours dry fast, where he eats once a day, and then it goes to the next 20 hours of dry fasting. And but with the water, both of them, if they didn't take water off, they can go without food for 5 days. Okay, ihr Ältester ist 13 Jahre alt und wenn er krank ist, dann fastet er für 24 Stunden. Und je nachdem vielleicht auch mehr. All ihre Kinder für gewöhnlich fasten sie 16 Stunden am Tag, ohne zu essen und zu trinken. Das heißt, sie essen und aber 16 Stunden, die haben immer dieses 16 Stunden Fenster. Ihr 8-jähriges Kind fastet, wenn es krank ist, für 20 Stunden. Aber ohne Essen, also mit Trinken, können ihre Kinder 5 Tage fasten. With the water to heal themselves if Thank there you. is any real complications, so they leave water and go without Ja, food das for 5 days. passiert, wenn es irgendwelche anderen Komplikationen gibt, dann würden sie es so machen, dass sie auch mal 5 Tage lang nichts essen, jedoch trotzdem trinken. Thank you. There was just last questions, please. Last is here in the Света, chat. последний вопрос. Индивидуальный, очень такой private вопрос. А в туалет ты еще по большому или по маленькому? Да, бывает, но по маленькому это меньше. То есть, да, по маленькому, да. Часто бывает такое. Нет. Fredrick, to the question about bowing,
She идет Мгм. на накапливание, то бывает, да. Да. So, Fredrick, to the question about Boeing, she or have a shower regularly. She swims a lot, and when she does, the water absorbed by the body through the pores, and that is why she sometimes does go to bathroom, urine, yeah. yeah. Short and calls. it Let's call them happens- short calls. Yeah. short calls, yep. And it happens really rare, but it happens if she swims once a day. She would go and the water, excess of water would come out. And with more heavy stuff, she if the body, when the body was going through the cleansing and detox, yes, it was coming out, but now it's absolutely very rare, unless the body goes through another transitional stage or adjustment, and some toxins are being built up in the body somewhere, need to come out, but it's a really Es gab eine rare. Frage, ob Svetlana noch aufs Klo geht, ob sie uriniert. Und Svetlana schwimmt sehr gerne. Und sie meint, wenn sie sich duscht oder wenn sie länger schwimmt, dann wird Wasser durch ihre Poren aufgenommen. Und manchmal, ganz manchmal, muss sie dann aufs Klo zum Urinieren nach einem längeren Schwimmen. Es ist auch so, dass sie ganz selten aufs Klo muss, mal wenn ihr Körper durch eine neue Phase der Umstellung geht und irgendwelche Gifte, irgendetwas loswerden möchte. I think it's good, right? Svetlana, большое вам спасибо. Tell her thank you so much. Благодарим вас бесконечно за. Мы бы Do the way we хотели did today. использовать возможности еще. Всего хорошего. Всего доброго. Yes, Fredrick, she will be back, but she's leaving now, and she'll be back if we have any more questions. She'll answer all the questions that left, and we'll go on. As long as you need help, she's here. Okay, danke. Ja, danke. Ich glaube, das war jetzt alles. Falls wir noch weitere Fragen haben, dann kommt Svetlana zurück, treffen wir uns nochmal, und sie möchte alle unsere Fragen beantworten. Bye. Thank you. Okay. Thank you all, guys. I apologize if there. Fredrick? Thank you. Well done. Now you will stop sharing. Good. Okay. Stop sharing. Yes. Stop. Okay. Good. So thank you. And we are on time. Exactly the time you were talking about. You wanted to get somewhere. So thank you. We are going to talk. Thank you. Okay. Thank you too, Fredrick. Bye-bye.